I'm very happy you could join us today. Welcome to the premiere showing of EnergyVaasa's new co-creation video. My name is Christopher Jansson and I'm the brand manager for EnergyVaasa. Ja minä olen Anna-Kaisa Valkama, teknologiakeskus Merinovasta. Tervetuloa EnergyVaasa Co-Creation videon ensiesitykseen. Välkommen på EnergyVaasas Co-Creation videos premiärvisning. Vi kommer att köra huvudsakligen på engelska och finska, men frågor kommer även att besvaras på svenska i slutet. Tervetuloa myös lehdistön edustajille, jotka seuraavat tänään meitä Zoomin kautta. Voitte vapaasti kirjoittaa kysymyksiä, joihin vastaamme tilaisuuden loppupuolella. Ja lisätietoa saa myös soittamalla Christopherille tilaisuuden päätyttyä. A year ago, we started with a simple idea. The region should have a more unified energy brand and image. EnergyVaasalla, klusterin yrityksillä ja Vaasan kaupungilla oli tarve löytää yhteinen pohja, jonka päälle lähteä rakentamaan tätä meille kaikille yhteistä brändiä. We must therefore, before we can go and look at the video, have a bit look at the history of how we got here. The EnergyVaasa cluster companies who help shape and steer what is EnergyVaasa today wanted EnergyVaasa's brand image to be closer to the region of Vaasa. Yritykset tekevät jo nyt paljon yhteistyötä Vaasan kaupungin ja naapurikuntien kanssa, joten oli vain luontevaa, että ilme olisi seudun mukainen. We started by looking at the common presentation materials used by the region, EnergyVaasa and the companies. Ja myöhemmin kesän aikana tuli ajankohtaiseksi kysymys, voisiko ilmettä ja materiaaleja uusia ja freesata vielä vähän enemmän, ja näin käynnistyi EnergyVaasa logo-uudistus. So we produced a few different alternatives of both logo and colors, and I'm now very happy to be able to present to you the new brand image of EnergyVaasa. As you can see, we have added a splash of green, and the blue shade you are used to is now aligned with the region of Vaasa's blue shade. The logo is also modernized. EnergyVaasan logo ja graafinen ohjeisto on ladattavissa EnergyVaasan uusilta kotisivuilta. Ja vielä ennen kuin päästämme teidät katsomaan uutta EnergyVaasa Co-Creation videota, vilkaistaan nopeasti uusia kotisivuja. At this point, I should probably thank and mention the communications department at the city of Vaasa for helping out with our new homepages. As you can see, the new EnergyVaasa homepage is co-hosted on the Vaasa homepage platform along with Visit Vaasa and other regional homepages. Toinen asia, minkä ehkä huomasitte, on kieliversiot. EnergyVaasan nettisivuhan on ollut perinteisesti vain englannin kielellä, mutta nyt ydinsisällöt ovat lähtevissä myös suomeksi ja ruotsiksi. Till skillnad från tidigare så är även EnergyVaasas hemsida nu översatt till svenska till stora delar och kommer även att vara så i framtiden. The main page on the homepage will continue to be English also in the future. Uudelle sivulle on myöskin upotettu Energy Weekin ja Tech Business Vaasan sivustot omille välilehdilleen, joten jatkossa pääset helposti selaamaan sekä Energy Weekin ohjelmaa että kiinnostavia EnergyVaasa-yrityksiä suoraan EnergyVaasan sivuilta. You can now also find the Energy Week homepage and the Tech Business Vaasa cluster company listing on EnergyVaasa's new homepage. Nyt on vihdoin se hetki, jota olette kaikki odottaneet. On aika siirtyä katsomaan EnergyVaasa Co-Creation videota. There's just one more thing before that. At the beginning of the year, we wanted to make a video to show off the energy cluster and the energy technology of the region. But during the time of filming, traveling got a bit harder in the world. So now the video also needed to perform an ambassadorial role and show off the energy cluster and technology of the region. Yritykset halusivat, että luomme yhteisen vahvan kuvan seudusta. Yritykset ovatkin olleet aktiivisesti vaikuttamassa niin videon sisältöön kuin yhteiseen viestiimme. Energiaklusterissa työskentelee paljon ulkomailta muuttaneita ja korkeakouluissa opiskelee paljon kansainvälisiä opiskelijoita. Alueemme on todella monikielinen ja kansainvälinen ja halusimme sen vahvasti näkyviin videolle. The energy cluster companies wanted to show the many different nationalities we have here in the regions. There are many different nationalities working both in the cluster and here as exchange students.
Luonnollisesti yksi videon kärkiviesteistä on myös vihreä kädenjälkemme. Seudulta lähtee paljon puhdasta teknologiaa ympäri maailman. We're also about walking the walk here in this region, as you can clearly see in the video, where we commit to the carbon neutrality objective set by the region. We also put our humble nature aside for a second and are a bit bold in our statements. EnergyVaasa plays an important part in saving the world, and we are not afraid to show it. Pidemmittä puheitta, nyt on aika siirtyä katsomaan video. Vaasa is the Nordic energy capital. It is a unique place with deeply rooted traditions in collaboration and co-creation. Within the EnergyVaasa cluster are over 160 energy technology companies, with 12,000 employees, representing an annual 200 million euros in R&D and over 1.2 billion euros in energy technology infrastructure investments in the near future. The total business turnover is over 5 billion euros annually, with 80% of all production being exported. In Vaasa, we have a century-long legacy in energy technology. From fishing boat engines to today's multifaceted energy technology. The city, the industry, and the universities work in close collaboration and have jointly funded research laboratories and development platforms. In Vaasa, we start our energy technology studies in preschool and continue them throughout all our education. The companies who make up the EnergyVaasa cluster are global leaders in several key areas and businesses. The smart grid companies have a strong heritage. 90% of all grid development in Finland is carried out in Vaasa. These grid companies have a global reach. Wherever you live in the world and switch on your lights, technology from the EnergyVaasa cluster is involved. Marine solutions, in turn, are represented by the cleanest and most efficient record-holding engines in the world. And we're not stopping there. Hybrid technologies and optimization of all aspects are also part of our technology portfolio. Within the area of sustainable energy production, we find a multitude of companies making sure the grid can be fed with the cleanest energy possible. Our green handprint will give future generations a cleaner world to live in. Companies active within energy efficiency aim to give you more work for less energy. Reducing the global energy consumption will be vital in order to reach the goals of the Paris Agreement. What all of these have in common is the need for innovative digital solutions, helping optimize production and material utilization. As global leaders, the EnergyVaasa companies are rising to meet the clean tech challenges in order to create a better tomorrow. Our success is the result of a focus on innovating and creating solutions together. We in EnergyVaasa already have several platforms for co-creation, with more on their way in the future, where universities, companies, and the city will work together to find the innovations in energy technology. The aim is to learn from each other and create the best possible solutions. Welcome to EnergyVaasa. Visit us on the web or meet us at Energy Week, our annual energy industry event. Together, we innovate for our future. We are EnergyVaasa. We are EnergyVaasa. Me olemme EnergyVaasa. This is one of the messages we wanted to show in the video. We are all in this region working together to help the energy cluster thrive and develop new clean tech solutions that will help save the world. Yhteistyö on vahva viesti, jonka halusimme tuoda videolla julki. Jokainen, joka tällä alueella työskentelee, auttaa EnergyVaasa-yrityksiä tai työntekijöitä tavalla tai toisella. Ja voimme näin ollen sanoa, että pelastamme maailman joka päivä.
Our old message, we want to save the world, is now today, we are already saving the world and have an important role to play in it. It is quite impossible to thank everybody who has been involved in making this video, as there are many cluster companies who have contributed. Iso kiitos ainakin Automuseolle ja Tekniikan museolle historiallisista kuvista, joita saamme lainata videolla. Ymmärrettävistä syistä 100 vuotta vanhan HD-laatuisen videon saaminen ei ollut mahdollista. There will also later on be a few shorter versions of this video out on social media, so please keep an eye out for them, and if we have time today, we might even show one of them. Since the beginning of summer, we have been working on a webinar series called EnergyVaasa Talks. Tiedotimme reilu viikko sitten, että Energy Week tutussa kokonaisuudessaan järjestetään seuraavan kerran keväällä 2022. Ensi vuonna ei kuitenkaan tarvitse odottaa tylsyydessä, sillä uusi EnergyVaasa Talks-konsepti pitää mielenkiintoiset ja ajankohtaiset teemat esillä. The organizations and people behind Energy Week will be making these talks, and the first one will be in January about circular economy. The other ones we will announce at a later date. Moni Energy Weekin partneri on jo ilmaissut mielenkiintonsa järjestää oma EnergyVaasa Talks-sessionsa omista teknologioistaan ja ratkaisuistaan. Joten vuodesta 2021 on odotettavissa todella mielenkiintoinen. An EnergyVaasa talk will be about 1 to 1.5 hours long and will feature different technological presentation, different topics, theme, depending on the organizing organization. But these will be announced later during 2021, and so please follow us on our social media pages like LinkedIn, Facebook, Twitter and so on. Ja vielä ennen kuin siirrytään kysymys- ja vastausosioon, meillä on varmaan aikaa katsoa yksi lyhyt EnergyVaasa video, joka on tarkoitettu näihin sosiaalisen median kanaviin. The companies who make up the EnergyVaasa cluster are global leaders in several key areas and businesses. The smart grid companies have a strong heritage. 90% of all grid development in Finland is carried out in Vaasa. These grid companies have a global reach. Wherever you live in the world and switch on your lights, technology from the EnergyVaasa cluster is involved. We are EnergyVaasa.